Testing. 2, 1, 2. This is our stunning American Samoa, home of KVZK-TV. Pull you over for your safety. And for the safety of our loved ones, click it or ticket. A ticket for not wearing your safety belt, $120. A life, priceless. Click it or ticket. On December 14, the stars will align over American Samoa for a historic musical event you won't want to miss. The Pacific Island Foundation presents Stars of the Pacific Opera Gala, showcasing some of the world's top opera singers. Featuring global sensation Bene Patti, winner of international awards including the recent Opus Classic. Also featuring multi-talented Moses Mekai, renowned for his smooth baritone voice and dashing looks. Together with Bene, they make up 2/3 of the multi-platinum selling trio Sole Mio. Accompanying them is sought-after composer and pianist Dr. Ludwig Treviranus. And introducing bass baritone Samson Setu. One night only. Book your tickets now. Call 252-5569 or 258-1950 or email info@pacificislandfoundation.org. This is our stunning American Samoa, home of KVZK-TV. Tala no se pili mo le fa la tele o le malo si anga wi sim tanga benga le malo e sai sei si tasi tang fi fa la fa saina. Tali no ofisa sinio fa nga palo tai le tu se le presidente o le mau te mawalunga. Ma o le o to ai tonu o le au fai pese le punia la va mo na fa fianga i le vai sonei.
o te whaatalawhatu se whaupupongo tala me lau KVZK. E tumuatu le nea fiafi I taumawhainga le malo ina ia tauwhia a fiango whalau whaasai nei lea tunu. O le ua iai se fuafanga ina ia whaalau te leina le malo si anga o nisio matanga luenga le malo. E la tau te saisai ai ma mori ai se tasi e nā te whaongaina nei whalau whaasai na e ese mai le malo si anga a le ofisa o leo. O le teimi nei o lo iai se pili ua mai o na whaofi le mo te whono mo le whaataunu uina o nei swinga. Through the years, the problem of the illegal drug trade and use has intensified. Several efforts have been applied to eradicate it, yet little results achieved. As a change of approach, other means continue to be invented and applied with hope that there will be change. The American Samoa government is amending laws to expand arrest powers to other departments in addition to the Department of Public Safety officers. The proposed measure is outlined in a bill that is pending before the Senate. Here is more. O lo taoto le mau tamau dunga le temi nei, se pidi tau whaau fia lo talo sangai nai, se whina ngā lo tamau le atulu. Mo le whaalau te reino le malu si ango le tūla whono I si matanga ruenga le malo e ngawha ma le tūla whono. O nei malu si anga whaala tūla whono, la ama whaia e isi o lo ngā lurua e isi o matanga luenga e ese mai leo leo, o na saisaitanga tai tango fia whala au whaasaina, pēa a fia fōi po o taumawhai e awina mai whala au whaasaina le aturu. O le sini au tūla nei fōfuanga o na le tūlanga mawa e wo ia ili whaatupula ia wa fianga o whala au whaasaina I tangata le aturu. I oputo mua le nei lava tūla whono tau whaau fio lo ta awai e whaapea o le teimi nei. O lo whiangai Amerika Samoa ma le matautia wa fianga o whala au whaasaina. O na le ngata o whaatawina whala au whaasaina le territory a le au mai fōi tu tono le aturu. O no lea tūlanga o tonu ai le malo o te tawana i se swinga mo le whaalau te neino le malo si anga saisa iei tangata lo tau fia whala au whaasaina e ese mai leo leo. O le vahenga lo o talusanga I nei lalo le tūla whono tau whaaufi e whai ei swinga lo ta uai o le leo leo po le whaamalo si tūla whono. O sa tangata wanga lua o sa whaamalo si tūla whono ma o lea malo si anga iau fia ei ma whaamalo si tūla whono. Iau fia umai fo I tutono le vahenga swinga o fufuina e saisa iei le tangata tu sape iei se warrant po se tu si saisai pe lea I foi na paule vaenga ia manino o se whaamalo stula whono. O matanga wenga lo afiai le swinga le nei o le el matanga wenga pui pui ngolo lo tui fale, o le matanga wenga o tula whono le legal affairs, o le matanga wenga wafu mawalaiva lele, o le vaenga le customs, whapema le matanga wenga le search and rescue. Plans are underway to expand arrest powers to other departments in addition to the Department of Public Safety officers. The proposed measure is outlined in a bill that is pending before the Senate. The preamble of the bill says American Samoa is facing increasing problems involving the importation and sale of drugs, and American Samoa faces increasingly complex and specialized needs for law enforcement services in multiple departments, and the government needs flexibility to address evolving law enforcement needs. The bill is proposing that a police officer or law enforcement officer is a person who is employed as a law enforcement officer by a department or agency authorized to employ law enforcement officers and a graduate of a police academy approved by the Commissioner of Public Safety or otherwise authorized by law. In order to exercise a law enforcement officer's power of arrest with or without a warrant or to execute a search warrant, a person must be a law enforcement officer as defined in the law. The following departments or agencies are authorized to employ law enforcement officers. These include the Department of Public Safety, the Department of Homeland Security, the Department of Legal Affairs, and the Department of Port Administration as provided by Section 40202, the Department of Treasury, Customs Office, Department of Corrections, Department of Search and Rescue, and other agencies that are authorized by law. The Commissioner of Public Safety shall appoint deputy law enforcement officers as the agency of the public service may require. Persons appointed and commissioned under this section shall have and may exercise all the power and authority of a police officer. O le vaiaso na te nei le na tali ai le ofisa sini o whainga palota ya uyanga lei le lofi. I le tusia na fionga le presidente o le mauta maulunga e tu sai o se mata upu sa tusia toai le presidente ina ia sila sila e tau fi le wha mauni o le whai unga o le palota. I le swinga i le wha vai o na ina o le fase 40% o le atunu una palota i te ina.
The Chief Election Officer, Uyangalele Lofi, has responded to the President of the Senate's letter in which Tuaolo asked Uyangalele not to certify the result of the votes on the referendum. Here is more. O le fai ungo le paloto le whaavai o le mata upule na tusi e le afionga le President o le mauta mawalunga ia Tuaolo mana ia fruen. I le ofisa sini o whai ngā paloto e sono whina ngalo. I le leo na mwhai o na tau fiai le wha maonia o le whai ungo le swing o le whaavai. Le na paloto i le atunu u nei vai aso o tonai. O le asonga fuana te enei le asa su whao Novema na tu ina atua i le tusi le nei le President ia Tuaolo mana ia fruen. O le taitai fono fo i leo le fono whaavai i le ofisa sini o whai ngā paloto ia Dr. Uyangalele Lofi. O lo ia au i li ailo na whina ngalo e au na sida i le ofisa o whai ngā paloto i le tulanga. I le tusia Tuaolo na sauno ai e whaapea e na ale whaasa 4% o le atunu na palota te ena i e swinga pe a fua le lola palota o se numera pa utele. O le isi vaenga le taua le tusia le Presidente o swinga nei sa fua ia i au ngā tele mo le anga ilu mo le atunu o lona winga e tele atu lona taua na ilo se vaenga no latu te ena i e swinga. E se vaenga le tusia Tuaolo lo o ia sauno ai e whaapea o lo ia te oele malosi e wha amaunia wha le tūla whono ai le whai unga le palota le atunu a o le talusanga ia awane i wha amaunia ia whai unga le swing o le wha vai o no le whai unga le palota le wha vai wa na o se vaenga le atunu na palota e te ena ai le o le atunu atoa. O le tausanga le Presidente ia whaanga fua na mata upu a toi tūre nei lava mata upu le whainga palota tele lua whelua sifulufaa leo la palota ile pe amal se furu lima fe o tangata palota le tunu i le tale le ofisa sile o whainga palota na tusi le asa se furu lima le vai asa le te nei o lo ia tali ai ele mawhai o na whai le tulanga o na ua mai o na whai le whina ngano le tunu e ala le palota ma o le pina fo ile o le lato nau malango i whainga whaatemu kalasi o le fast full pasene o e na palota o le palota fo ia tangata umai ana restara na whawhatai le ofisa sile o whainga palota le afionga le Presidente o na lona whina ngano le mata upu malona nau ta inga e ia maua se avano fa penei le lumanai e fatu fa iai mata upu lava fa penei. The President of the Senate, Tuaolo Manaya Furin, in a letter dated November 14th as the Chief Election Officer, Dr. Uyangalele Lofi, to certify the election results on the constitution revisions. Tuaolo's concern is that less than 50% of the total electorate for the territory cast their votes and overwhelmingly voted no. Tuaolo's letter to Uyangalele said much effort and resources were expended by our territory in drafting of these revisions, holding Constitution Convention just to be voted down by only 40% of voters. Tuaolo explained the importance of the proposed document to the advancement and improvement of American Samoa's political future far outweighs the will of the minority who voted it down. For these reasons, Tuaolo requested that the Chief Election Officer not certify the results of the votes on the referendums and requested for the Chief Election Officer to declare the vote null and void because the votes failed to truly dictate the will of all our people and refer this matter to be reintroduced in the 2024 general election when a majority of the roughly 15,000 registered voters decide on this very important matter. In response to Tuaolo's letter, Uyangalele, in a letter dated November 15th, said certifying the results of the vote is merely a ministerial declaration by the Chief Election Officer at 4:30 p.m. on the seventh day following the closure of the polls, that the numbers reported to the public were true and correct. Uyangalele also said the Chief Election Officer has been certifying results of past general, special and runoff elections. It's an implication the Chief Election Officer firmly believed upon verification by his office that the results were truly supported by facts. In his letter, Uyangalele said, with all due respect, therefore, I cannot declare the vote null and void as you requested. Exercising their right to vote is a strong indication of the voters' belief in and commitment to support our democratic ideal and our election territorial laws, notwithstanding they represent 40% of registered voters. I truly hope to continue this dialogue with your office on important issues of this magnitude as we move along our political development, said Uyangalele.
O le sole na tau nuai whanua le au whai pese lau ilo le punia lava ai le malai wa le le tafuna mo le wha mo le wha whiwhi na leo tangato le territory. O le umai ai o le punia lava ai le atunu o singa luenga whai whaatasi le vai ngol ebo ma le astika a wale wha whiwhi no ainga ma nei tangata matutu o lo a whie le ngasi le mafu whau po le Alzheimer's a wa o le vaiaso le nei le o lo whaatawai na mo i la tau o lo maua i le ngasi le mafu whau. I le taimina tau nuu mai ai le punia lava ai le malai wha lele na wha whailoa i le vai ngala epo ma le astika le au whaipese. I le mai ai o le wha whailoa inga o le au malanga. Na suso ai lea ma le tau mawhitanga na whaia i le whale ai ngala Sicilia le na wha amautu ai ma fuafanga le o mai ai o le punia lava ai le atunuu. O le tau nei na saunu ai le whale tua iawili mai le au whaipese le punia lava a e wha lau iloa le tūlanga o le amatanga o le nei au whaipese lau iloa. Ia e ao no tau si la fia de punia lava e lo i tu tau matau o le founder leo le punia lava o le ali fai au o Josefa Lale Peteu ia na amata i le ape iwa se lau ono sipuruvalu o ia manai wo mai no lato nuu o vai lele i tara manoa string band saua ia o mai lo le balu se fulu o mai lo ma le CEO Tono Reata ia ape iwa se lau balu sepulu ma fai poi po malale ma amata i loa ona o iei tonu o le au whaipese ape iwa se lau balu sepulu ma le tasi whanau lole ulu matua o nisi mea uma o le a o tautala i le kore konseti o le kato corporate event ia o le balu sepulua ma ulu fale loa i le polisi ka whaitau i manua o na naila o le maulu matua na nai e matai mai lo mātou a inga i pale la tai whailo na toa lua toa tolu la na whanau wha au popo mai i le ti ngā o lo tamaka o le tamaitai o Vania tutai nu mā wa le na whaio na o mai o na pea ngai ma ngā wenga o le lona tolu tangata pito tilo te lele o le mapanaku o le alii o le lua kou o mano e matai mai lo mātou aina i pasouta puni a la ba ia whailo na aina o tamaitai Kelsey na i loko mai na ia ma le wiki o le mapanau o le tamaitai o Melody lea fo'i wa iai i te tonu o lona o langa ia le punia lava. The famous Punia Lava band is here in the territory for entertaining our people, especially our elderly who suffer from Alzheimer's. This year's Astika has stepped in to partner with the Agency for Better Living Endeavours, or ABLE, to bring Punia Lava for families to enjoy. When the Punia Lava band arrived at the Pangupango International Airport this morning, Astika and ABLE welcomed them with open arms. Family values and importance of caring for our elderly and those in need is part of our Samoan culture and part of Astika's commitment to our community. Astika's support has made it possible for Punia Lava to be in American Samoa during the week of Thanksgiving for a corporate event on November 23rd and a free benefit concert for families on November 25th at Utule Beach. Astika CEO Jack Leota shared about their partnership with ABLE for making this happen. On behalf of the Honourable Governor Le Fionga, Le Manu Peleti Maunga, and Ms. Foila Na Fionga, Lieutenant Governor Talawenga Ali, the Board of Directors and the Astika family, and also our partnership with ABLE. We want to welcome the Punia Lava group to our shores, who are here to highlight these worthy causes that we're here to support. In the spirit of Thanksgiving, we're also, celebrating Thanksgiving this week. As we approach the holiday season, which is one of my favorite holidays, favorite time of the year. Our hopes are that our community will come together to enjoy some great legendary music
and make the memory for our loved ones that are affected from the Alzheimer's. Ole ata te walo atu isina malolonga pupu atu te liumai ona whaowina atu lea o tala mai lau KVZK. We'll take a short break, plenty more coming up, so stay with us. Happy vendors and a very happy community thanks to DOC's Biz Festival over the weekend. Businesses matter as we celebrate National Entrepreneurship Month. In our world news, first responders search through the rubble to find bodies of those killed in the Indonesia earthquake. We pull you over for your safety. And for the safety of our loved ones, click it or ticket. A ticket for not wearing your safety belt, $120. A life, priceless. Click it or ticket. The Agency for Better Living Endeavors, or ABLE, initiated its Alzheimer's Disease Awareness Program to share the importance of understanding and empathizing with loved ones who have memory loss diseases. ABLE hosts gatherings to help create memories for families to cherish, and will be partnering with Astica to bring Punyalava'a to American Samoa. Join us at our corporate event on November 23rd or come to the free benefit concert on the 25th. Bring your family and friends and join ABLE and Astica in making memories to last a lifetime. On December 14, the stars will align over American Samoa for a historic musical event you won't want to miss. The Pacific Island Foundation presents Stars of the Pacific Opera Gala, showcasing some of the world's top opera singers. Featuring global sensation Bene Patti, winner of international awards including the recent Opus Classic. Also featuring multi-talented Moses Mekai, renowned for his smooth baritone voice and dashing looks. Together with Bene, they make up 2/3 of the multi-platinum selling trio Sole Mio. Accompanying them is sought-after composer and pianist Dr. Ludwig Treviranus. And introducing bass baritone Samson Setu. One night only. Book your tickets now. Call 252-5569 or 258-1950 or email info@pacificislandfoundation.org. O te whaatala whātu le toi te liu mai o tala mai lau KVZK. O le whaatawaina o le sao le au whai bisinisi lai te le atunuu o vaenga ia na avi iai le whaamawhan mtanga ruenga whaatawa inga malamanuia i le whai unga lava yaso e ala ilana Biz Festival le asa whai le OMV. The Department of Commerce Biz Festival last week Saturday was a hit for locals, especially business vendors. The first ever swap meet to be held at the OMV grounds, there was a lot of food and variety of goods and on offer. Here is more. O le whai unga lava yaso de te nei le na whaatau uinai le whaamoemoe le mtanga luenga le DOC. E ala ilana makete te le de nei mo tangata whai bisinisi laiti. I le saunoanga na tamaita i whaatonu le mtanga luenga ya peti matila e tā watele whaamoemoe whaapenei. Mo le una i o le au whai bisinisi e whaatau o loa matau mafa. E whasoswani ai ya tina e mo bisinisi whaapenei mo le tamau ai ngol e atunuu. Os taimo mo foi nei wa tam fire toi nem tanga wenga ina ia fa foi ia se Biz Fest o se swap meet fo ina ia fa ngai na tato bisinisi laiti tele lava nai bisinisi o ia tono latinu ia eleto tele ni se lato te sila fiaina e pe tai o le fa moe lea ina ia tai me umalato i se event fa pene ina ia fai fo na fa lo i lo toi latinu o tele fo tale ni tono o America Samoa.
O le te mi momole nei ua whai ai se maketi whaapene i le vaenga le nei, lea o le OMV, o se tūlanga na tā ua i le whaatonu, e au ngā tele mō whaamoi mōi whaapene. O le tō tele o nisi o le au whai pisinisi na tara no iai lau KVZK, ua talo sanga i le mānai o whaamoi mōi whaapene, ai mai mau pe ana whai unga vai aso uma, o le tūlanga na saunoa i le whaatonu ia peti matila, o le āsida sila iai le matanga luenga. Tonu o le lumanai o le ato e tāpena fo i nei whaamoemoe e ia tamwhai fo i nei e whaale lea tili te mi umalawa le a tamwhai e ngalua me la whai pisinisi a o lea so ia o se amatanga fofo i lea ina ia mawhai e ona whaamalosia pe encourage fo i tato o whai pisinisi ina ia whaongaia nei amanua tāua ua whaamtu atu e le ofiso o whiwhatawa inga ma alanga manui al malo a miki Samoa. Na tele manonoa i o loa sa whaatauina i le aso, i le ngata i lava o la au, o tusi, o tau mafa, ma le tele uisi fuafuanga sa atu whaatasi e le au whai pisinisi i le aso. It was the first swap meat market ever to be held at the OMV, and it was indeed a hit for the local vendors and our local community. The Biz Fest, hosted by the Department of Commerce, main objective is to assist our local business community and jumpstart business operations after COVID-19. This is our first Biz Fest, and it's one way we're creating the space for our local entrepreneurs to come out and sell their products. Not only that, but to also encourage small business in the territory. As we all know, the pandemic kind of put us in a very different situation, but today we're trying to encourage local businesses to come out and also for our local community to support our local vendors. The Department of Commerce is in forefront to drive these initiatives for the local vendors, and that is why initiatives such as BizFest is crucial, not only to develop local businesses and most importantly, boost our economy. It's a whole variety of businesses here today. We have about 53 to 54 individual businesses that are putting up booths today. It's from retail to agriculture to food, various types of industries here today. But in the future, we want to encourage more businesses out there to come out and utilize this space for them, because it's one way for everybody to know about your business here in the territory. One of the vendors told KVZK News that it is a fantastic opportunity for local vendors like her to have this opportunity to make money and help out with the family. This is actually my second. I did my first market with the Rotaract, but I wasn't selling foot soaks. I was just selling mainly rollerball essential oils that I blend myself at home. And then just a lot of jewelry and actually a lot of knickknacks from around the home that I don't use anymore, but other people can actually make use of them. Yeah, we kind of hope that this will become an ongoing and not just once a quarter or once a year or just because of a special occasion. We're hoping that DOC and the business community get behind our local vendors. Buy local, support local. This is a whole new door, and we're hoping that we see a lot more of these markets throughout the year. There was a lot of food at the market, from Indian curry to Japanese sushi, salmon dishes like sapasui, as well as the famous I Love Popa. Tents were erected in the middle of the field for people to enjoy their lunch or snack and escape the hot Saturday sun. E tu sai mo le pulo inga le fionga le kovana silia le bano pale poi salanga maunga. O le masina le neo November ua avea ma masina I faa ta wai nai te ngata fai pisinisi le tuno. O se vaenga le pulo inga le fionga le kovana sili o lo o ta wai e faa pea. I le lua tausanga wa tua nai na tapuni ai ni so pisinisi o no fianga le COVID se fulmaleiva. O nisi pisinisi e uia sa matala pea ai sa tamawhai lava I se lei I ngatai e ui ilu itau o le COVID se fulmaleiva sa iai. Ai ui ilea I le taimina mai ai I alu itau, na vai ai le toa tele o tangato la tunu ua nau e whaavai pisinisi, ina ia fisoswani ai le toi atina ai na o le tamau ai ngō le tunu. O whamunianga e wala mai le arba I le fisoswani al mtangal wengo pisinisi ma la manuea, le na mawhai ai o na whaataun uina Paul Klame, e fisoswani ai I le toi whaolaulai no pisinisi le tunu, whaatita inga o le Business Recovery Capital Program, o le PRCP, a wala mai le arba, o le Cash Assistance Program mo pisinisi na fia tupe maua ono le COVID-19 maleiva.
E o mai I le teimi nei e lua sfuluiva le au whaio I lātou na talusanga mo nei tūpenu no le tusa ma le wha te si ona sfululima miliona e se lau I vasfutasi pisinisi laiti na whaamanueina le PRCP mo fisoswani lea e tusa ma le tolu te si malvala sfuluiva miliona tā la e se lau I vasfululua pisinisi laiti na whaamanueina I lano le CAP o le Cash Assistance Program I le tasi te si sfumalfa miliona tā la. Honourable Governor Manu Palapoi Selinga Maunga has declared the month of November as National Entrepreneurship Month. The Governor's declaration says that 2 years ago, many of our small businesses closed while others struggled to find workers and stock their shelves. But as we have recovered, our local community has responded with an entrepreneurial spirit, seizing the opportunity to build new businesses and launch new careers and to rebuild the local economy since the beginning of COVID-19 pandemic. The Business Recovery Capital Program, or PRCP, funded by the American Rescue Plan Act, or ARPA, and administered by the American Samoa Department of Commerce, launched the following business economic recovery programs: PRCP Revolving Line of Credit, PRCP Grant Program, and 3 Cash Assistance Program, or CAP, for impacted businesses. To date, a total of 29 borrowers have received PRCP line of credit assistance worth $4.65 million. 191 small businesses have received PRCP grant assistance worth $3.89 million, and a total of 192 have received Cash Assistance Program, or CAP, as worth $1.14 million. I tātou reporti mai e pia na matua whaatumulia le malai wa lili sini au sitani e le tau nei I le tōtelo a inga ma tangata Samoa lo au mau I le atunuu na o umane e whaatali le taunu wane o le tō Samoa I le mai ai o le taamilusanga le ipo le laulangi le ana mai anei. Na matua lanu mumu uma le malai wa lili tangata Samoa ma fua ma pesi Samoa sa taina I le taimina taunu wai I le whainga malanga. I reporti mai sini na tā wai e whaapea e tūtiti atoa le tolu I tūla o tau ma whaiatu le toa I le whaenga au mai ala tu ato o na o le tōtelo tangata sa te pu e ata ma tā maule au le tō Samoa. The tour Samoa arrived in Sydney, Australia this morning to a hero's welcome from a huge crowd of joyful supporters. In a show of support, hundreds of fans arrived at Sydney International Airport to get a glimpse of their returning stars, 1, 2, 3 Oaile Toa. Tens of thousands of flag-waving fans lined the main arrival lounge at the Sydney airport as the players made their way into the package area. According to reports from Sydney, it took close to 3 hours for the players to get from the main package area to their bus waiting, as they had to stop to chat with fans and sign autographs. I tātou tala mai le Pasifika ua whaafale puipuina nei e le whaamisino i Tahiti mo se taimi umi ni tangate sfumalatasi ina ua whaamaunia o lātou morianga o le awina whaanana atu lea o se uta te leo whala au whaasaina I totonu o le atu noo. O lātou nei ua whaale puipui e lua sfufitu tausanga o isi ma le tangata matua o lātou nei e fitu sfulvanu tausanga le matua. O lātou nei ua whaamaunia le whaamisinonga I whalani lo lātou ngā rue whaatasi ma le tangata sto tele isi atu noo o lalolangi mo le lauina whaanana o whala au whaasaina e whaongai nai wha awhaila po yachts. O nei uta o whala au whaasaina e masalomia na awinatu mai ni atu noo e peo Amerika I saute sa fuafua mo au Sitalia. O le taitai o lātou nei o loo whaia nei ngā luenga sa whale puipui mumua fo I le sfufitu tausanga whaata siei malona to lua e ona sfulima tausanga o na lo lātou pule whaia nei whainga whaanana. E ese mai I whaasalanga o le whale puipui e ua whaatonuina fo I le whaamsinonga e tutongi le 5 miliona tala Amerika I le malo Tahiti. In our Pacific news, a court in Paris has given lengthy jail sentences to 11 people for their role in smuggling more than a ton of cocaine through French Polynesia. Those convicted, who range in age from 27 to 78, were found guilty of being part of a network using yachts to ship cocaine from the Americas towards Australia. The head of the operation, a 65-year-old Frenchman, was imprisoned for 17 years and his wife for 12 years. The others, who are from Spain, Italy, Portugal and Panama, were given sentences between 5 and 11 years. The 78-year-old was spared imprisonment for health reasons. The group has also been jointly fined $53 million.
E tala mai no mamau e se lau on se fululua tangata wa whaamonia wa maniliu ma le whaitau se lau wa manunua i le vaengo Indonesia wa whaingo i no Java ona o se mafu e sa lului nai ele o lea tinu i le po ana po. E te reporti ma le BBC o lo ta wai e whaapea e 5 leono le malosi o le mafu e na lului nai le vaengo lea tinu o West Java i se o ngā sami papau e pea ma le se 10 kilomita mai le ele o lea tinu. O le totelo tangata o lo manunua na amata lau i le fale mai ai ona o le tumu telo mo ngasi o le vaengo le atunuu o le mafuanga lea o lo tongo fiti ai le totele i fafo o lo ngā lue pēr mua au bito i luma po first responders i le vaengo le atunuu e whaatino ngā lue ngā lawea ai o na ua masalomia e totele nisi o lo o tanumia i le ele i na ua pa u iai fale sa no fuai. O le vaenga le neo Indonesia e putu fale no fuai ma e tele o na vaai ai le solo ele mai si whaalavilave fale natura. An earthquake on the main Indonesia island of Java has killed at least 162 people and injured hundreds. The 5.6 magnitude quake struck near West Java at a shallow depth of 10 kilometers or 6 miles, according to U.S. Geological Survey data. Scores of people were taken to hospital, with many treated outside. Rescuers were working into the night trying to save others through still be trapped under collapsed buildings. The area where the quake struck is densely populated and prone to landslides, with poorly built houses reduced to rubble in many areas. O se mai loa mai mo I se vaingo le tau mo Amerika Samoa I le nei vaingo le fiafi. O se vaingo le tau I le pōna nei ma teri na awoa e ta apisolo timu ma lue fitus fulvalu sa vilis mai sa e fulima mai le litu la. A so lua ma teri na awoa I ta ulu timunga ve vela le e van se fulima sa vili mai sa e o se fulima mai le litu la. O se vaingo le pōla so lua ma la so lulu ma teri na awoa I ta ulu timunga ma lue fitus fulvalu ve vela van se fulima sa vili mai sa e se fulu I le se fulima mai le litu la. O se vainga I le pōla so lulu e o I le aso sae ma teri na awoa e to ulu timunga ma lue fetus fulvalu ve vela van se fulima sa vili mai sae lima I le se fulima mai le litu la. Looking at tonight, weather is mostly cloudy, scattered showers, lows around 78, east winds 10 to 15 miles per hour. Tuesday is mostly cloudy, numerous showers, highs in the mid-80s, east winds around 15 miles per hour. Looking at Tuesday night and Wednesday, it's mostly cloudy, numerous showers, lows in the upper 70s, highs in the mid-80s, east winds 10 to 15 miles per hour. Wednesday night through Sunday is mostly cloudy, numerous showers, lows in the upper 70s, highs in the mid-80s, east winds 5 to 15 miles per hour. And that's your weather for this evening. O le whaiunga le nau tala mai lau KVZK, ia manuia tele au whainga marlonga de nea fiafi tau whasifua. And that concludes your news from KVZK TV. We'll have more for you tomorrow. Until then, enjoy the rest of your night.